I'm Stanley Kiongo. I'm 17 years old. I've been to this remand for about 3 years. My case is still pending on court. And the main problem that children face here is delaying of cases. Then I think that is the only problem that is seriously affecting us. But I do hope for the new constitution, harmonized one, which is going to be made, I think it is going to put that into consideration. This is a song whereby its title is called Nevertheless. It's a song of encouraging people. Even if the situation is hard, you just keep praying and you just have faith, since Jesus is the King. So it goes like this. A time to be born, a time to die, a time to plant and a time to pluck up what you have harvested. It's up to you, my brother. You better change, cause fearing God is the beginning of wisdom. You wanna know Jamusai, my heart prefer you. Care for me, cause I know yes you can. Nevertheless, by your word, I will make it, yeah. I've been composing songs since 2008, and for now, I've got about 2 albums. One I've recorded, and the other one I haven't. So I think it's my career. So when I'm going out there, I'll be a musician, and I'm proud to be a musician. I want to be like the other famous musician, like Jimmy Gate. And I think also when I come out of this place, I will go back to school. I was in Form 2 and continue with my education. Kama jina naitwa Angeline Mumbwa. Nasoma Mahiga Primary School. Naishi Kahawa West. Nikatoroka. Nikaenda Kahawa Sukari Police Station. Nikatolewa huko. Nikakaa na mama mwingine. Nikatoka kwa huyo mama. Nikaenda Githurai Kimbo Police Station. Nikatolewa huko sasa ndio nikapelekwa kotini. Kutoka kotini nikapelekwa Remand. Nilikaa Remand. Nilienda Remand nikachange jina. Vile nilikaa mamangu akanikujia. Kukaa mamangu akanikujia ndio nikapelekwa kotini. Nikachukuliwa. Vile nilichukuliwa na mama yangu tukaenda home. Alafu tukakaa alafu ndio nyinyi mkakuja mkutano. Ndio mkaongea na mama yangu mkamwambia awache ukali, apunguze ukali, anipende, anichukue kama mtoto wake. Alafu sasa mkaniambia niwe mtoto mzuri. Ndio sasa mimi nikabadilisha, nikaambia kitu unafanya haraka. Ukiwa na shida uniambia, fanya hivi na mimi nifanye hivi, nafanya. Na mimi nikifanya naona nimefanya vizuri. Sasa ndio sababu tunasikizana. Nikimaliza shule nataka kuwa nurse.
Nitakuwa nikisaidia watoto wenye hawana wazazi. Sitaki kuona wakihangaika. Jina yangu ninaitwa Selina Ndonge na mimi ni mama ya Angelina. Angelina alikuwa amenisumbua kwa muda mrefu. Sababu alianza kutoka akiwa standard 1. Anatoka, anaenda, analala kwa manyumba zenye zimetengenezwa hazijaisha. Akiingia kwa broti kama yeye analala kwa choo. Haya, nikaendelea na Angelina nikawa ninachapa yeye. Nikaona hapana, shida yake sio kuchapa. Ikafika pale nilikuwa nimechapa yeye sana. Angelina akatoka, akawa sasa anaenda mbali. Anamaliza hata siku 3 bila kuonekana. Sasa nilikuwa nimeingiwa na hofu. Nilikuwa nimeona sasa huyu mtoto amenipotea. Sijui ni nini imemuingia. Sasa ikafika pahali mpaka hata nikakosa hofu yake. Ikafika mpaka kwa shule. Ikawa asipigwe. Awachana na yeye hivyo. Haya, Angelina tukaendelea. Sasa ndiye akuje kufika hii wakati ya kutoka sasa. Kutoka kabisa na napotea ilikuwa ukosefu. Saa ingine lanji ipatikani. Akiangalia kwa kuingine kama ni shule ameenda kuna kuliwa vizuri, watoto wale wengine kuingine wanakula vizuri, lakini kwa hawakuli. Angelina tukaendelea. Akawa anatoka tu anakimbia. Namrudisha najaribu namkaisha chini na muongelesha, lakini kwa sababu hofu yangu ilikuanga nimependa yeye sana. Nikaendelea na Angelina hivyo. Angelina najaribu kumuongelesha, lakini akisutuka tu kidogo Angelina na akienda arudi nyuma, anaenda kabisa. Mpaka sasa vile ilifika wakati anaweza kutoroka, ndiye alikuwa ametoroka sana kwa sababu alitoroka miezi 3. Mpaka tukaona ni kama sasa amekufa. Tukatafuta mpaka mochari na hospitali yote tukamkosa. Ndio tukua tumekaa hivi tuongojee vile itatokea, tukasikia ripoti kutoka Remand. Vile tulisikia kwa shule, dada yake akaenda akashika hiyo ripoti. Ndio tukaenda ndugu yangu naye akakimbia huko. Vile tulisikia amepatikana, ndugu yangu akaenda akamkuta. Ndio sasa tukaanza kukuja, lakini kutoka wakati hiyo ninafurahi kwa sababu roho yangu imerudi. Amechange na amekuwa msichana mzuri. Kutoka atoke Remand. Kwa sababu anasikia jambo ukimueleza, hata nikimwambia akitoka shule akuje mbio, Angelina anakuja mbio. Ameshakuwa msichana mzuri na ameshasimama. Ninashukuru kwa sababu mmenisaidia na mmesaidia yeye. Kwa sababu amechange sana na amekuwa mtoto mzuri. Hata sasa mpaka mimi nimeweka amani kwake. Na mimi ndoto yangu hata nikikaa kwa watoto wangu wote ninaonanga tule mtoto atakuja kusimamisha hii boma ni huyo. Ile chenye kimefanya abadilike ni kulingana na vile alikuja huko, mkamuongelesha na mkaniongelesha pia. Ile ukali nilikuwa naye kwake nikarudi chini. Nikamchukua kama mtoto. Sasa akiongea akifanya jambo ninamkaisha chini. Namwambia kwa upole. Najaribu kumuelezea mpaka anarudi laini na huwa anasikia. Nilifika hapa nilistuka. Nikarudi nikasikia niko kwa mikono ya serikali, nikafurahia. Nikakaa hapa kwa muda mrefu. Asubuhi tuligonga tunaamka. Tunaosha hapa kama kulinyesha. Kama hakukunyesha tunafua nguo. Tukishamaliza tunajipaka mafuta. Kengele ikilia tunaenda tunajipanga pale. Manager akikuja, alafu tukishamaliza tunakuja tunachukua uji tunakunywa. Tukimaliza ndio tunaenda kwa kiwanja tunacheza. Sababu ikifika tunarudi huku ndani. Tunakula kwanza. Halafu tena ndio tunakaa. Kuna watu walikuwa wanakuja kutuongeleshea. Wanatuongeleshea. Kishamaliza tunacheza. Kengele ikilia, tunakuja tunapanga laini pale, tunachukua chakula, tunakaa chini, tunakula, tunaomba, tunakula. Tukimaliza watu wengine wanaosha vyombo. Sisi tunaosha hapa, tukimaliza tunaingia huko ndani, tunaoga, tunafua nguo zetu. Kishafua, kengele ikilia, tunaenda pale, tunapanga laini, tunahesabiwa, tunaingia ndani, tunaenda tunalala.
I'm called Bob Calvin from Nyanza, here in Kenya. My life while I was in primary, it was mad with different kind of wrangles with the authorities as well as with the parents. But as per now, I am one of the best people. When I came to Nairobi in Form 3, I think that's where life started to change. In Nairobi, it's one place in which if you lack money, then most of your activities, I can say, cannot be done. This because it's money for you to survive. My friends, whom I considered my good friends, were, I may say, like my character before. This because they were in friction with the law. Day in, day out, they were in cells, being caught due to robberies, being caught due to theft cases, and so on. This led to an incident which happened in Udhiru Wayside Supermarket, in which a robbery was done, and it was done with one of those people whom I knew, and that led to my capture as one of the suspects whom was involved in the robbery. So in the process, I was taken to court and later taken to remand. So in the remand, I met various kind of people. Some who have just lost, some also having cases like me, some having cases which are even weightier than mine. But one thing in the remand which was good is that we were being given time to express ourselves and our problems. One day, a meeting was convened of my parents. We analyzed out various issues of my past, which were there as the reality, and also my present, which we were to start facing from the very moment decisions were going to be made. So we talked and talked and talked until a decision was reached that I was to reunite with my parents once again when I leave the remand. I decided that I wanted to go back to school to start where I left from. That's in Form 3, and started to study hard because I was now fighting for my future, which was on my hands. And I read, truly I read, which led to me going to Form 4. I'm Bob's mother, and his life started well. He was a bright child. We expected him to have a good and bright future, but somewhere on the way, he lost the track, and when he lost the track, he refused to make about turn for a long, long time. He had many ups and downs because we realized he was weak, at will. He could not stand firm on his will. Any John, Dick, and Harry could sway his will and would make him what they want. And this was a success to his friends because they succeeded in swaying his life the wrong way until he was out of school. And he joined bad companies. He had bad friends.
And we could always talk to him, but many times when we talked to him about his friends, he was like, what do you want me to be of a friend? I mean, what do you want a friend, my friends to be like? He could not understand. He ended up being in remand, being in prison, passing through difficult channels of life. And these taught him some good lessons in life. And after the lessons were taught to him in life, out of experience, personal experience on him, because he had to feel it from his own skin, he restructured back his life and he came back home, and he was acquitted from prison. Then his desire was to go back to school. As parents, we saw that it is good for him to go back to school because he had to have a future after all, because that was our desire. When he went back to school, it wasn't so easy, but somehow, somewhat, he succeeded in his education and is out of school now. And it is our desire that he performs better, he proceeds to the university and achieve his goals. We trust and believe that all is not lost for him. There's a bright future, and if he wants to, he must have made use of this chance, and he will succeed in life. As per now, as I'm talking, I am waiting for the results, which with much expectation, since according to my performance in school, I know and I'm sure I am going to pass. And for now, though life has not been all that smooth because of my past, which is there to stay, but now I am to face on the future, which is there for me as one of the Kenyan who also form part of the Kenyan society. My name's James Irungu. I live at Mathare Foi. I joined my secondary school at Minorile Secondary School. I live with my mother, but recently, 5 years ago, I was at Remand, where as we lived with my mother, I felt desperate that I was not loved and I was not a member of the family. I decided to take a step and go to find a place where I could live happily without the problems that I was facing. But at last I ended at Kasarani police station, where I stayed there about 3 days. Then I was taken to the children's court. After that I was taken to the remand. I faced many problems there that I decided I could take away my life. I decided to commit suicide, but I didn't succeed. After that, I got new friends there who tried to convince me that I could go back home, because I had decided I could not go back home. I had even changed my name to Jamlik Kamau. I told them I could show them the first day, but I didn't. I took them somewhere where even it was not near our home. But at last, they talked to me and I decided I could show them. When I was taken home,
They talked to my mother about the problems and how she could talk to me when I was wrong. I felt I've found someone to talk to me, because nowadays even we are closer to some people who, when I face some problems that I cannot talk to my mother, I can talk to. When I went home, after talking, I still got some problems that even there I tried to commit suicide. But I felt I was blessed, because there were some people that I met in remand that they really talked to me, that I felt there were some people who loved me, even if I was not loved. I felt that even if I'm not loved at home, I'm going to be a person who I'm going to be seen in the future, because I want to study hard and become a lawyer. And I know to become a lawyer, it's not an easy way, because you must study hard. All in all, I want to tell my fellow people and students who are at remand and they are refusing to show their home because they are feeling they are not loved from there they were. I'm telling them they feel free and they'll see the changes that I have seen, and they will see that the Lord is there for them. Kwa majina ni Meriana Wajiru. Mimi ndio mama James Irungu. Na kutoka 1905 ndio 205 ndio James Irungu alikuwa amenisumbua sana, kuanza kupotea kutoka nyumbani na kuenda kulala nje. Saa zingine wakati mwingine akatoka hapo akaenda mpaka nyumbani mahali baba yake yako, na wakamrudisha hao wenyewe mpaka hapa. Kurudishwa hapa tena kukaa akapotea. Kupotea tena mara ya 3 ndio akaenda akashikwa na polisi kwa hii barabara ya hapa Safe. Kushikwa na polisi nikamtafuta kama miezi 3 nikiwa nimemkosa. Na kumtafuta kwa hiyo muda yote nikawa ninasikia kuna watu wananitafuta. Sasa vile hao watu walinitafuta wakakuja mpaka hapa na wakaelezewa mahali niko. Kukuja jioni nikaambiwa kuna watu walikuwa hapa na wanasema nisitafute mtoto tena, hao ndio wako naye, niende upande wa Kabete na huko ndio nitapata mtoto. Ndio nikaulizia njia na nikaenda mpaka Kabete, nikakuta mtoto wangu huko. Kuenda huko nikakuta akiwa amebadilisha jina. Ile nilikuwa ninatafuta mtoto naye, sio na yeye amejiandikisha huko, alikuwa anajiita Jamreki. Sasa Jamreki hata mimi nikiulizwa nikasema huyo simjui, nasema James Irungu. Ndio mtoto akaitwa na akakuja akaulizwa huyu ni nani, akasema ni mama yake. Na huko vile tuliongea alikuwa anasema hana mama, hana baba. Sasa hata mimi nilikuwa nimeshangaa na nikashindwa na la kuongea. Kukuja naye tena hapa mtoto akaanza kunisumbua mpaka mimi mwenyewe nikarudi huko rumande tena. Nikaambia ndio hii shida imenishida juu huyu mtoto hatulii kwa nyumba na sioni hata mambo yake ikiwa mzuri. Ndio tena tukakaa huko na hao wakubwa wa huko wakasema mtoto hana kasoro na hii maneno yake inaonekana ni kama mambo ya kutokana nyumbani ndio inamuaffect. Sasa vile tulikaa huko nikaambiwa turudi na mtoto. Kutoka hapo ndio mzigo ikaanza kuchukuliwa na hao watu mpaka wa leo. Wakampeleka shule waone hii mambo yake kama itakuwa mzuri, na ndio akapelekwa kule shule na huko ameendelea tu na masomo yake na ikawa mzuri. Na akafanyia mtihani yake hapo na akapita, akawa na max 200 na 289 ya kuenda secondary. Alikuwa na max mzuri ya kupita. Sasa kutoka hapo ndio sasa anaendelea na shule ya kitanda cha kwanza ya form 1 mpaka wa leo. Sasa tunakaa na yeye. Baadaye nataka awe mtu anaweza kujisimamia yeye mwenyewe, asiwe mtu wa kuombaomba vitu kuna nini, na maisha yake iwe mzuri na aweze kusaidiana na hao wengine. When I came here,
I was happy because I thought I've come from a bad life and I've come where people could take care of me. I stayed a bit longer, then I made friends with people here. Because we woke up in the morning, cleaned ourselves, and then we could line up for the principal to come and check the cleanliness. Then after that, we took tea and went to the field. We came back at lunchtime, ate lunch, and then we went inside the hall to watch a movie or to be told something. After that, we had to stay outside or to go in a classroom to read a book, and then to go to take your food, and then in the dormitory to sleep. After that, when I stayed a bit longer, I knew the right place to be is at home. Because here, yes, I stayed with my friends, new people, and I enjoyed myself to be here because I said at home, you are being kept aside. But when I came here, I missed them and I said, I better go back home to be with my parents. When I was here, there was a counseling group that when you had problems, you could go to. They were good people that you could talk freely, and they said the cane was not the solution. I talked freely at the last time because the first time they tried, they didn't succeed because I didn't tell them anything. But at last, they helped me. And the only thing did them to help me was saying the truth. Naitwa William Kamau, niko na 19 years old, naishi Ngong na nilikuwa kadema, na nilikuwa kadema mara mbili. Kesi ya kwanza ilikuwa ya stealing, na nilishikwa na hiyo stealing nikapelekwa police station, nikapelekwa kotini ikanipeleka remand, nikakaa sana remand, na ndio siku yangu ya kutoka nilitoka. Kutoka huko nikarudi Ngong, nikakaa Ngong, alafu nikaenda Nairobi, nikakuwa street boy. Nikaenda Nairobi nikakuwa street boy kwa miaka 2. Nikakaa Nairobi. Kukaa Nairobi nikaenda railways. Nilikuwa nimeenda kuiba chuma, nikashikwa huko. Kushikwa nikapelekwa police station, nikapelekwa kotini, nikapelekwa remand. Nikakaa remand sana. Ndio anko wangu akakuja akanitoa remand, na ndio niko hapa. Lakini
CEFA ndio iliweza kunisaidia ndio nikafika hapa. Juu hao ndio aliweza kujulisha anko wangu niko huko. Hakuna mtu wa nyumbani alikuwa anajua niko huko. Wakakuja wakaambia anko yangu, wakatafuta vile naweza toka huko. Nikakuja mpaka hapa. Ndio sasa najaribu kufanya course. Na nikiwa remand, CEFA ilikuwa imenipea counseling juu ya maisha yangu, venye naweza jichunga na kuchagua kitu moja yenye inaweza kusaidia kwa maisha yako, kuchagua venye unaweza ishi, yaani kuchagua maisha yako ukishakuwa mkubwa, venye unaweza jisaidia wewe mwenyewe na familia yako. Na ndio maana unaniona kwa hii garage na ng'ang'ana venye naweza jisaidia mimi mwenyewe. Mimi naitwa Christopher Njoroge Kamau. Naishi hapa Kibiko. Mimi ni anko ya Medi. Na kusema kweli, Medi alikuwa mtoto amepotea. Amekuwa na mashida, ameshikwa. Ameenda Remand mara moja, mara ya pili. Na sasa tumemsaidia ya kutosha, tumemuongelesha. Amechange maisha. Sasa ni mzuri, anajifunza garage. Ameimprove kweli kulingana na vile ameongeleshwa na watu wa kutoka Remand. Na yenyewe anaendelea mzuri. Sasa ni kijana mzuri, anajifanyia kazi yake. Ingawa mashida ni mingi, yako na mashida tu ya kujitafutia, anataka kujitafutia, ako na roho ya kujitafutia badala ya kuchukua mali ya watu. Sasa tunafurahia kwa sababu ametulia na anajitegemea kwa garage. Na tunashukuru sana kwa watu ya Remand kwa sababu amemtoa mbali. Alikuwa mtu amepotea, alikuwa mtu ajui hata family, ajui hata kusettle vile mtu anaweza kusettle, ajisaidia yeye mwenyewe na akili zake. Lakini sasa tunashukuru kwa sababu sasa mawazo yake yamerudi timamu. Sasa anafikiri mambo ya maisha yake, hata sasa anakaa peke yake, anajilisha. Akipata shilingi yake ana maintain vizuri. Sasa tunafurahi kwa sababu hiyo ni usaidizi kutoka kwa wasamaria wema kutoka Remand. Hiyo Remand inaitwa Nairobi Remand. Na washukuru sana watu kwa sababu wamemsaidia, hata saizi angekuwa jela. Sasa kama sio hao, sijui mtoto atungempata tena, kwa sababu alikuwa mtu straight boy. Alikuwa anaimba mali za watu, scrap metal, anaenda anauza huko. Sasa pengine hata angekufa tu akifanya hiyo biashara mbaya. Lakini sasa tunafurahi, nashukuru sana. Juu mimi si mdogo tena, naendelea kukua. Nifikirie venye nitakuwa na mali yangu na watoto wangu venye wataishi. Ndio nikaamua kuingia course ya mechanic. Na ndio najaribu kujifundisha hapa. Na njua nitakazana, nitajua. Hiyo tu ndio niko nayo.
I've been helped by various teachers like Teacher Dennis. He's the one who have produced my songs. Then there is other teachers like those who work with CEFA. They have donated some machines for us to use when recording. For me, on my side, I can't say I feel good, but I do hope that one day things are going to be good. And for the Bible tells us that all things that work for good to those who are in Christ Jesus and are called according to his purpose. So I still have faith that one day I'm gonna be released. Okay, this is another song whereby is a collaboration with another boy. His name is Chris. So when I'm gonna be out, we are going to repeat it again. But for now, I'm going to sing for you. It's all about Jesus. Jesus is good. He has been with me in time of sorrows, but it is in Swahili. So let's go. Chris featuring Melodian. This is how we do it in a Christian style. Yeah. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praisings. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praisings. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praisings. Angalia ndugu, utazame dada vile ya kupenda. Yeye alimtoa mwanake wa pekee ili uokoke. Hukumu kwako tena ikaondolewa na huyu mkombozi. Nimemzimia, sijaagamia, mimi nampenda. Sijawahi muona mwenye kunifanya nihisi this way. Yeah. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praise. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praise. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praise. Siku ni ya Sunday, niko kanisani nikimuabudu. Mana astahili ukienda disco mimi nakulenga. Dhambi nakataa, siri niko nayo nimefichuliwa. Na huyu Bwana Yesu akanena nami ukimcha Mungu. Ni chanzo cha hekima, ni chanzo cha hekima. Cheki wewe sister, cheki wewe brother, kubali akukwacho. Time imefika yeye kurudi kuwachukua walio wake na kupaa nao juu mbinguni. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praising. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praising. Kristo umenibamba, Kristo umenikwacho, ndio maana everyday nakupa hizi praising.